Ready? Ready? Thank you, everyone. A very good afternoon. Perhaps after such a long but very interesting, informative, and enlightening session, your brain is a bit tired. So, you will need dopamine. For that, we have arranged tea. So, after taking the tea, perhaps your dopamine is a little bit high. So, now is my time to enter into your mind and impress with something. Okay. তো এই যে বাইপোলার ডিসঅর্ডার নিয়ে এত বড় একটা আলোচনা হচ্ছে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট অর নট? ইম্পর্টেন্ট? ক্যান এনিবডি টেল মি হোয়াই? জাস্ট 2 or 3 words should suffice. Can anybody tell me why? ভয় নেই, come on, raise your hand, share your idea. Two or three words বলেছি, 2 or 3 words should suffice. Modern family and nuclear family and modernization of the society. 13 words. So it is more than sufficient. The most dangerous thing about bipolar disorder is what? The suicidal ideation, right? So if you can diagnose a bipolar disorder, being anyone, homeopathic doctor, Ayurvedic doctor, Unani, no doctor, whomsoever you are, you can give that person some advice, some valuable advice, so that a life may not get lost in future. That is the most important thing. So can you tell me how much chance all of us being Indian have of getting bipolar disorder in our lifetime? কতটুকু chance? And অনেকটা, right? And how much is that? Our population is almost 130 কোটি, তাই তো? মোটামুটি এর 1% মানে 13 কোটি, রাইট? 13 কোটির অর্ধেক মানে 6.5 কোটি। 6.5 কোটি লোকের জীবনে একবার বাইপোলার ডিসঅর্ডার হওয়ার চান্স একদম 100%। তাহলে লাইফ টাইমে প্রতিজনের চান্স 0.5%। তাহলে অনেকটা না কম? কম। From the figures, if you interpret, it is very large, but without the figures it is very small. আচ্ছা, এখন তো টিচাররা নেই, আই সাজেস্ট পিপল কাম ফরওয়ার্ডস, কারণ আমি হোমিওপ্যাথির কথা বলবো। হোমিওপ্যাথি মানে কি? এই হোলিস্টিক কনসেপশন, মায়াজম, মায়াজমেটিক অ্যানালিসিস, সাম পলিক্রেস্ট, সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস, টিউবারকুলার, ডোজ, পোটেন্সি, রিপিটেশন, second prescription, whatever. Those things
almost all of you known, and you have cleared your BHMS, your MD entrance. Many of you have cleared your part 1 exam also. So I presume all of you know this. So what is my objective? My objective is to tell you those things which is important as a homeopath. ওকে, আমি বাইপোলার ডিসঅর্ডার জানি না, আমি কি বাইপোলার ডিসঅর্ডারের চিকিৎসা করতে পারবো না? সামবডি সে, শেয়ার ইউর আইডিয়াস। 100% পারবো না? না 100% পারবো, রাইট? ওকে। থিওরিটিক্যালি আমি যে চিকিৎসাটা পেশেন্টকে দেব তাতে পেশেন্টের কিরম উন্নতির আশা আমরা করছি? নট রিলিভ বাট কিওর, তাই তো? থিওরিটিক্যালি হ্যানিম্যান প্রমিসেস ইট। দেন theoretically, how many of you have seen a real bipolar disease? Theoretically, you should have seen 13 কোটি লোক সালা আছে, right? Hey, sorry, I am in YouTube, right? Don't mind my language, I am in YouTube. 13 কোটি লোক is there. 13 crore people are there. But have you seen one? Can you remember any of your patient who reported to you that 6 months back he was very good, very energetic, learned computer, learned swimming, did NGO work, slept only 2 to 3 hours at night, and right now he is lying in bed like a log. Like a log bolle, if I tell like this, homeopaths are familiar with such words like lies like a log, lies facing towards the wall, right? A lot of work at night. Now the person is indifferent to her job, left her job, all the job, lies at home, watches TV sometime, or lies eyes closed. Although the quality of sleep is very poor, but he is very sleepy. Have you came across such a patient? Or have you came across such a prescription by other physician where a diagnosis of BPAD was labeled? Yes, that might occur, right? But have you came across such a patient? No. Yes or no? Okay. But the history of homeopathy has a close relationship with a disorder, and typically that is bipolar disorder. You know why? Let us share our heritage first. What we did, then we will think about what we should do. The bipolar disorder, from a holistic point of view, is a divided kingdom. Okay. Here, the vital force, which is guided by the mind, right? Vital force is the force, the energy that needs to move all the work, the body needs, and mind is the guide. But here, in a bipolar disorder, the ruler is divided into two ruler of opposite character. They are guiding their vital force. Sometimes the energetic ruler guides the vital force and he exhausts all its energy. Now the other ruler comes up, tells him, shut down everything, go to bed. The physician's high and only mission. This is the line with which our career starts. Theoretically, this is our job. Hahnemann's organ of medicine. এই কথা ফার্স্ট অ্যাফোরিজম, রাইট? সবাই জানি। তো our job was this, our mission was this, and Hahnemann in his lifetime achieved a lot things which establishes that homeopathy can do this, right? And this mental disease or bipolar disease, which is a part of mental disease, is an arena where this game can be won.
where we can establish that this can be done. Let us see. So, all of us have already known a lot about bipolar disorder, but why it matters to us? It is among the top 20 causes of disability worldwide, right? Disability, you know? Disability, you know? From your PSM book, have you heard anything about disability? Have you heard about any index about disability? Okay. So, the society with large amount of disabled person, can that society will be progressive or productive? No, right? So such disorders, if diagnosed and treated properly, can improve societal outcomes also. Societal outcomes also. In India, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, usually homeopathic OPDs যখন পেশেন্টরা আসে এইসব অসুখ নিয়ে, they have got treated by allopathic doctors for 5, 6, 7, 2, 1, 3 years with such drugs like lithium, valproate, clonazepam, diazepam, mood stabilizers, whatever. Lithium is the most prominent mood stabilizer actually. So when they come to us, we actually have to tackle not only bipolar disorder, right? The longer they take the medicine, the difficult they are to cure, because their totality or in place of one disease, they are likely to have two diseases. One is a natural disease, another is a drug disease, right? Very likely. The homeopath who does not know this disease might mistake it. It's a problem. The knowledge, the discussions that we had already is pertinent because of this. The homeopath who does not know the disease might mistake it for neurasthenia, which most of us don't know, unfortunately. What is neurasthenia? Can anybody tell me? Can anybody tell me what is neurasthenia, which is often found in homeopathic books? The word is found in homeopathic books, right? You have heard about it. What is neurasthenia, madam? Okay. What are the symptoms of neurasthenia? These were the older terms, and many of such disorder have a overlapping portion to share with bipolar disorder. But homeopaths might recognize such as neurasthenia, anxiety disorder, hysteria, or personality disorder if I push them a lot and prescribe accordingly. But if they consider this without knowing the bipolar disorder, without recognizing the bipolar disorder, their case history might not be complete. Although Hahnemann's general direction for case taking is explicit, and if somebody follows it, there is a very little, follows it properly, there is a very little chance that we miss anything. So, for a proper follower of Hahnemannian advice, the chance of missing a bipolar disorder is more or less, what is it in your opinion? Is it less or is it more? আমরা যদি হ্যানিম্যানকে ফলো করে কেস টেকিং এর শুরু থেকে চলি, will we miss bipolar disorder or we will not? Definitely we will not, because his directions are so explicit, there is little chance of missing. Since the diagnosis of bipolar disorder has little effect on our therapeutic decision, little means small here. I am not saying that no effect. But if we have the knowledge
of diagnosis of bipolar disorder. We can recognize it, and at a time when we have more patient and we are in a hurry, that particular recognition by some flag may help us to penetrate into the history and take out the important informations, right? The homeopath who knows deeply will find in Materia Medica also one of the most exact mirrors even held to human suffering. আমাদের মেটেরিয়া মেডিকাতে আমরা হিউম্যান সাফারিং এর মিরর দেখতে পাই তো তো লাইকলি যদি আমি ডিসঅর্ডার গুলো পড়ি তারপরে মেটেরিয়া মেডিকা পড়ি, উইল অলওয়েজ ফাইন্ড প্যারালালস। এবার প্রশ্ন হচ্ছে প্যারালাল তো পেলাম, তাহলে বাই ইফ উই অ্যাপ্লাই ইট অন দ্য বেসিস অফ ল অফ সিমিলার্স, ক্যান ইট কিওর? তাহলে হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স দেখতে হবে। লেট আস গো। আর একটু ইন্টারেস্টিং করা যাক। এই ভদ্রলোকের নাম লর্ড বয়রন, নাম শুনেছো? লর্ড বয়রন সেই লেখক, ব্রিটিশ রাইটার, রিভলিউশনারি পোয়েট, রিভলিউশনারি জিনিয়াস, was manic for weeks, composing at furious speed. একটার পর একটা কবিতা লিখে যাচ্ছে, গল্প আর্টিকেল লিখে যাচ্ছে, একটা সময় থাকতো, উইদাউট স্লিপ, এবং ঘুম থাকতো না। দেন plunged into months of what his letters describe as a fog so black I cannot see my own hand. Hey, lighting some bulb. Any drug coming in your mind for Byron? Yes, right? This is the beauty of our Materia Medica. Without knowing the disease, we may heat up on the remedy. Can you name any medicine? Actiarissimosa. Okay, madam? Lac caninum. Okay, thank you. Thank you very much. Good. Then, his psychiatric diagnosis would have been bipolar 1. Now, this is the psychiatric framework. খুব বেশি এটা নিয়ে আমরা ঘাটবো না, অলরেডি এটা আমরা বিশারদ হয়ে গেছি, ম্যাডাম যা বলে গেছেন। তারপরে কিছু বলার থাকে না, দরকারও নেই। এইটা হোমিওপ্যাথদের দরকার। হোয়াট উই মাস্ট রেকগনাইজ। ম্যানিয়াকে রেকগনাইজ করতে পারবো, ডিপ্রেশনকে রেকগনাইজ করতে পারবো, পারবো কি পারবো না? পারবো, কেনই? তো গিভ মি an example of mania after this long discussion which you would not have thought as a mania. এই ডিসকাশনের আগে যেটাকে we would not have thought that this is a symptom of manic phase, this is a manic symptom. Can you tell me such a symptom? বলো। হাইপার অ্যাক্টিভিটি, লাইক বেশ, তোমার পেশেন্টে এরকম ল্যাঙ্গুয়েজে লেখো কি হাইপার অ্যাক্টিভিটি? ওকে, তোমার পেশেন্টের একটা সিমটম বলো যেটাকে তুমি আগে আজকে জানলে যে ওটা একটা ম্যানিয়ার সিমটম, তুমি দেখেছো পেশেন্ট। হ্যাঁ বলো, ড্রাগ বলো। শর্ট স্লিপ সাফিসেস, নাক্স ভূমিকা, ভেরি গুড, অল রাইট, ওকে। In mania, there is decreased need of sleep. With this decreased need of sleep is often a earliest sign of onset of an episode. Okay, so ask your patient about it. Is it a decreased need of sleep, or is it that the patient is not finding time to sleep? Really? Okay. Not insomnia. The patient does not want to sleep here. Okay. Then ask grandiosity. Can you tell me some parallel repertory rubric? Is it there in repertory or not? Grandiosity is there in repertory or not? Yes or no? You are not sure, right? Likert scale at a not sure থাকে. That is for people who always avoid responsibility. Okay, okay, okay. Pressured speech. Pressured speech, what is pressured speech?
Pressured speech. One word often leads to another story with loquacity, profusion of words, as if the words are bursting out of mouth continuously. Is it not getting close to another drug picture? Right. Okay. Racing thoughts. Racing thoughts. So much thinking that is not needing or able to sleep. Coffee? Coffee? Okay. Go. Distractibility. Concentration difficult? Okay. Goal directed activity. Okay. Okay. Reckless behavior. Think about the parallels of such words, such symptoms as it is written in modern medical books in our mathematics. They describe raw experience of provers or sufferers. But here a interpreted decision is written. Okay. Then in depression, anhedonia, already discussed. Psychomotor retardation, what is it, madam? Anybody? ম্যাডাম 1.5 ঘন্টা বলেছে অন্তত, তো না যদি জানি কোশ্চেন করতে পারতাম ম্যাডাম। কিভাবে ম্যানিফেস্ট করে অফেন সাইকোমোটর রিটার্ডেশনটা? আচ্ছা, গুগল করো, এনাফ টাইম ইজ দেয়ার, অ্যাট লিস্ট টেক হোম সামথিং। এখান থেকে বেরিয়ে ঘামের সাথে ঝরিয়ে দিয়ে চলে যাও না, লাগবে কাজে। তো এখান থেকে যদি এটা ভুলে চলে যাও, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অলসো অ্যাজ এ রেকলেস অ্যাটিটিউড, বিকজ দ্য থিং ইজ ভেরি সিরিয়াস। কি সাইকোমোটর রিটার্ডেশন মানে কি? Yes, which drug you remember now? Visible slowing of physical movement and cognitive, that means thought, etc. Okay. Which drug do you remember? Which drug is coming in your mind? And যেই মোটর শব্দটা শুনলাম, অ্যালেন স্কিনট গ্রুপ, জেলসিমিয়াম, রাইট? Why not calcaria card? Why not calcaria? Yes. And some rare. Let me tell you one rare remedy. Calibichrome. Chalo, it is rare. Okay. Okay. Then, worthlessness. Any drug? Okay. Sulfur. Worthlessness. Hey, shalas. Okay. Suicidal ideation. Okay. হয়ে যাবে। Often more disabling than manic phase. খেয়াল রাখবো, ডিপ্রেসিভ ডিসেবিলিটির লেভেলটা ডিপ্রেসিভ ফেজে বেশি দেখা যাবে এবং মোস্টলি পেশেন্ট ওই সময় আসবে। হিস্ট্রিতে জিজ্ঞেস করে ম্যানিক ফেজের কথা পেতে পারি, এটা অফেন হবে। Often what will happen? They will come to us with a depression. Don't label them depression unless you take the history carefully. Whether manic or hypomanic phase preceded within a year or two. 1 বছরের মধ্যে তো 4টে যদি হয়, তাহলে তো বলা হচ্ছে কি সাইক্লার্স, র্যাপিড সাইক্লার্স। বছরে 4টেতেই র্যাপিড সাইক্লার্স, একটা হলেই আমাদের হয়ে যাবে। ওকে। Mixed feature is also there. Simultaneous manic energy and depressive cognition. The most dangerous phase. কেন? বুঝতে পারবো না কখন কোনটা হবে। No phase will last. And at the height of any phase, suicidal impulse will be so strong the patient might do it. This is a dangerous one. Then cycling patterns, rapid cycling, 4 episodes a year is a clinical and therapeutic challenge. ওই যে rapid cyclersরা ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড থেরাপিউটিক চ্যালেঞ্জ বলে স্বীকার করে নিয়েছে মডার্ন মেডিসিন ডক্টররা, রাইট? রাইট? ওরা যা দেয় আমরা কি তাই দিই? এগ্রি অর নট? ওরা কি দেয়? একদম বিএইচএমএস এর প্রথম দিকের নলেজ রিক্যাপিচুলেট করো, ওরা কি কি দেয়? যেটা দেয় সেটাকে কি বলে? ড্রাগ।
আমরা যেটা দিই সেটাকে কি বলবো, আমরা কি শিখেছিলাম? মেডিসিন অর রেমেডি, রাইট? অ্যান্ড ডায়নামাইজড, আদারওয়াইজ ইট উইল বি এ ড্রাগ মোস্টলি, চান্স ইজ দেয়ার। এটা আমার দরকার নেই, শুধু মোটা লাইনগুলো। Hahnemann in Organon section 9 wrote that the vital force governs all the sensation and functions in harmonious vital operations. Bipolar disorder is neurobiologically a disorder of dysrhythmic vital operations, both at circadian and at the neurotransmitter level. Neurobiology পড়লে তাই হবে ডিসিশনটা। ওকে, our deepest constitutional medicine act exactly for the regulation of such things. So we have a scope, right? Let us see. Hahnemann, first systematic reformer of psychiatric practice in Europe. 1792 হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার হয়েছে না হয়নি? হয়েছে, পাবলিকেশন হয়নি, তাই তো? 1792 তে he took charge of the mental patient Herr Glockenbring, the Hanoverian Minister of State at Georgenthal Institution. His published report in Xantharias magazine কবে? 1793। এই Xantharias ম্যাগাজিনটা কি? Xantharian নামে এক ভদ্রলোক একটা পেপার চালাতো। ওকে, দ্যাট পেপারে হ্যানিম্যান চিঠি লিখে লিখে কেস পাঠাতো, সাজেশন পাঠাতো যে মেন্টাল অ্যাসাইলামের রুগীদের হাউ টু রিফর্ম দেম, হাউ টু ফ্যাসিলিটেট দেম। অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্যাট হি রোট দিস, ডেসক্রাইব দ্য পেশেন্টস violent mania, mark the italics line, violent mania alternating with profound melancholic prostration, and documented cure through individualized medicinal treatment combined with moral treatment. Moral treatment অর্গাননের কোন সেকশনে আছে? ভেরি গুড, তোর অর্গাননে ওস্তাদ, আর কিছু জানিস না জানিস। ভেরি গুড। 227, প্রিডেটিং পাইনেলস আনচেনিং অফ সাইকিয়াট্রি। পাইনেল ভদ্রলোক এই আনচেনিং করেছিল সাইকিয়াট্রিতে সেম ইয়ার 1796-এ। আনচেন করতে বলেছিল, সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টদের চেন ফ্রি করো, তাদের সুবিধা দাও, তাদের কমফোর্ট দাও। বাট হ্যানিম্যান আগেই বলেছিল, অ্যাডভাইস করেছিল, প্রিডেটিং হিম। ওকে, what Organon says precisely? Should I go into it or should I not? আমার মনে হয় জানে সবাই, এটার ভেতরে বেশি কিছু যাচ্ছি না। ওকে, এটা সবাই জানে। তো what is our decision now after learning this much? We did not come to psychiatry, late to psychiatry, we build the house. আমরা শুরু করেছিলাম রিফর্মটা। Every structured psychiatric interview we conduct today, every exploration of affect, thought, cognition and behavior, its philosophical foundations were laid in aphorisms 210 থেকে 230। পড়ো, মেনো না, পড়ো, then go and read psychiatric case taking proforma, দেখো, it will echo exactly in many ways what Hahnemann said. That is my demand. The DSM introduced operational criteria in 1980. আমরা করছি কবে? অর্গাননের ফার্স্ট এডিশন বল লিস্ট। ওকে, হ্যানিম্যান ডেসক্রাইব ফেনোমেনোলজি ইন 1842, আরো বেশি করে। 1842 বিখ্যাত কেন? 1843-তে ভদ্রলোক তো পরলোক গমন করলেন। 1842 ক্রনিক ডিজিজ, লাস্ট ওয়ান এগেন। তাহলে স্কোপ কিভাবে আছে সেটা এখান থেকে বলা শুরু, বলে আমরা যাচ্ছি এখানে। ফাইনালি, what Hahnemann actually wrote in section 232. These latter alternating diseases are also very numerous, but all belong to the class of chronic disease. ওখানে আমরা শুরুতে একটা ডেফিনেশন করেছিলাম, প্রোগ্রেসিভ ক্রনিক ডিসঅর্ডার, রাইট? এখানে ইকো হচ্ছে। They are generally a manifestation of developed sora alone, খেয়াল করো, not the latent sora. Okay, manifestation of developed sora, তার মানে
at any phase, patient will always be with some suffering, whether mental or not. Developed sora alone, okay, but seldom means there is a little chance, very little, complicated with a syphilitic miasm, and therefore in the former case may be cured with antisoric medicines, in the latter however in alteration with antisyphilitics as taught in my work on the chronic disease. ফুটনোটে লিখছে র্যাপিড পিরিয়ডস অফ অ্যাপারেন্টলি হাইটেন্ড হেলথ, rapid periods of apparently heightened health and a tense heightening of the mental and bodily powers can set in bracketed and exaggerated hilarity and all too active liveliness of the body, excess of comfort, inordinate appetite, etc., whereupon there then appears just as unexpectedly a somber, melancholic, tempered, intolerable, hypochondriacal emotional state. Are they not pointing us that this essential nature of the bipolar disorder was actually understood by him or perceived by him to a great extent? I may say perhaps greatest extent, because he offered cure, not management or control. Then this bipolar 1, this is যেটা symptom groupটা, এটা bipolar 1 এর cycling তো কিছুই না. Then described in the footnote to the aphorism on alternating disease, the classification is soric primarily, syphilitic in complication. তাহলে প্রাইমারিলি এদের চিকিৎসা আমাদের, যদি আমি হ্যানিম্যানকে মেনে করি, তাহলে মায়াজমেটিক করতে হবে, রাইট, এস্টাবলিশড কেসগুলোর, রাইট. দিস ইজ দ্য মায়াজমেটিক ম্যাপ টেকেন ফ্রম মেনি থিং. সাইক্লোথাইমিয়া, যদি সিমটম গ্রুপ দেখে যেটা মনে হয়েছে সেই অনুযায়ী করেছি. দিস ইজ নট, ইউ মে ইগনোর ইট, ইউ মে গো উইথ হ্যানিম্যানস ওয়ার্ড. আই হ্যাভ ট্রাই টু রেফারেন্স ইট অলসো. এই লাস্টে আমি একটা NHRIMH পাবলিশড কেস, এর একটা কেস ওখানে দেখিয়েছিল, কেস রিপোর্ট পাবলিশড আছে. সেখানে ওরা এই বাইপোলার ডিসঅর্ডার কনস্টিটিউট ডমিনেন্ট মায়াজম হিসাবে সেখানে সাইকোসিসকে ডায়াগনোসিস করেছিল. সো ইট ইজ গিভেন, বাট আই ডাউট ইট মাইসেলফ. নাও কাম টু দ্য ক্লকেনবার্গ কেস. Here Glockenbring, Hanoverian government councillor, history of recurrent episodes of violent mania, shouting, running, destructive behavior, alternating with profound melancholic prostration, lying, stuporous, refusing food, despairing. Treated as a criminal madman at Georgenthal institution. Okay, criminal madman এ ভেবে তাকে কি করে রাখা হয়েছিল, চেন টেন দিয়ে বেঁধে সেলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যেমন কিনা ইউ মে সি ইন পিকচার্স অফ হলিউড মুভিজ. ওকে, হ্যানিম্যান কি করলেন? অ্যাবলিশ অল দ্য ফিজিক্যাল রিস্ট্রেন্ট, individualized medicinal prescription based on the specific character of the mental state at each episode. His totality consisted of episodic variations also. Okay, combined with the calm, patient, serious yet kind manner, যেটা আমাদের 228 এ বলা হয়েছে লিড টু কমপ্লিট রিকভারি. এটা ইম্পর্টেন্ট কেন? এই জন্য হ্যানিম্যান ডিস্টিংগুইশ দ্য ম্যানিক এপিসোড ফ্রম আন্ডারলাইং ক্রনিক ডিসঅর্ডার রিকোয়ারিং অ্যান্টিমায়াজমেটিক ট্রিটমেন্ট. ম্যানিক এপিসোডের জন্য হ্যানিম্যান সাজেস্ট করেছিলেন অ্যাকিউট সিমিলিমাম, যেরকম আমরা পড়েছি অর্গাননে একদম, এবং আন্ডারলাইং ক্রনিক ডিসিজটার জন্য অ্যান্টিমায়াজমেটিক ট্রিটমেন্ট. এটাই আমাদের প্ল্যান. This is our modern distinction between modern treatment therapy, যেই থেরাপিটা মডার্ন মেডিসিন অ্যাডভোকেট করে, সেখানেও কিন্তু এই দুই ধরনের কথাই বলা হয়েছে, দুই ধরনের প্রসেসের কথা. ওয়ান ইজ অ্যাকিউট স্টেবিলাইজেশন, ওই যে মুড স্টেবিলাইজার লিথিয়াম দে প্রেসক্রাইব ফর দ্যাট, অ্যান্ড দেন এ মেনটেনেন্স অফ থেরাপি টু প্রিভেন্ট দ্য রেকারেন্স. এক্স্যাক্টলি হোয়াট অ্যান্টিসোরিক্স ডু, they prevent the recurrence. Their purpose is mostly right that. Okay,
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হোমিওপ্যাথি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি ম্যানেজমেন্টের ইন্টিগ্রেশন ইন দ্য সেম লাইন, রাইট? নাও দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং কেস অফ ডক্টর ক্লার্ক। ক্লার্ক ডিকশনারি অফ প্র্যাকটিক্যাল ম্যাথমেটিকা ড্যাশ চ্যাপ্টারে আছে ড্যাশ ওষুধ। ওকে, এ পেশেন্ট অফ মাইন্ড, এ ক্লেভার লয়ার suffering from nervous breakdown had to abandon his business entirely sometime before he came under my care. He had improved considerably when I heard from his wife in the country that he had had a kind of fit and became cold and senseless, his face working much. After that, he fell asleep and had another attack an hour and a half later. After this, he was suspicious. After this attack, he became suspicious and said that his wife was poisoning him. I sent a single dose of (1M) to be given in food or drink without his knowing. It was repeated once a week. He began to improve forthwith and in a few months was perfectly restored to health. Can you guess the drug? At least you are better than me. I would not have. Hahnemann on Veratrum album and insanity. Hahnemann ক্লাস ডিকশনারিতেই এইটা লেখা আছে, এটা হ্যানিম্যানের ক্লেম ভার্বাটিম। Hahnemann says of Veratrum album that it has power to promote a cure of almost 1/3 of insane in lunatic asylums. So varied the suitability of it is. As we all know, belladonna, Alzheimer's, pneumonia comes together, Veratrum album, right? All kinds of mania. But do you follow that it also has the opposite state? Have you noted? You mania, right? But it also has the opposite state, the exhausted, burnout patient. It also has the opposite state. Now, the Veratrum proving produced delusion of grandeur and exalted rank, যেগুলো বলা হয়েছিল একটু আগে সিম্পটম হিসাবে, working furiously without sleep, okay, wandering from place to place, religious excitability, followed in recovery by, prover there, followed in recovery by collapse, prostration, silence, and cold perspiration. This symptom picture exaltation and collapsing into exhaustion is bipolar 1 manic episode followed by post-manic exhaustion. Described a century before, Kraepelin systematized it. হ্যানিম্যান আগেই অবজারভেশনে ডেসক্রাইব করে গেছেন এরকম ডিজিজ। দিস এ ম্যাটেরিয়ামেটিকা ডেসক্রিপশন। দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্টস, এবার আমরা ওই পেশেন্টটাই আসি। Alzheimer's পিকচার পারফেক্টলি প্রিভিয়াস এপিসোডস অফ নার্ভাস ব্রেকডাউন, prior depressive phase, episodes of delirium with physical concomitants, which a face working means twitching, a Alzheimer's keynote. Alzheimer's, if you remember properly, Clark also marks it, has a keynote of twitching of the face along with many other diseases, many other mental symptoms too. Then Herring, the gold standard of despair from Herring guiding symptom for Metriamatica. Herring documents Oram cured cases marked with theta that describes the bipolar arc with unparalleled precision. Now we are observing, since our Metriamatica is our pathological medicine, it is the nature's language. Okay, so we should find parallels in our Metriamatica to treat a patient properly, right? Let us see how close parallels you can find. The depressive pole কিভাবে আরামে আছে, looks on dark side, weeps, prays, thinks she is not fit for this world, longs for death,
strong inclination to commit suicide, desperate desire to jump from a height. খেয়াল করো হ্যানিম্যান বলেছিল ইজ এ প্রোডাক্ট অফ ডেভেলপসোরা, রাইট? আমি বললাম কি যে অ্যাসোসিয়েটেড অফেন দেয়ার মাইট বি সাম ফিজিক্যাল ইলনেস ভেরি কমনলি। হেরিং কিন্তু থিটাতে লিখলেন অ্যাসোসিয়েশনটা কি? প্রোলাপসাস ইউট্রি। অ্যাসোসিয়েশনটা কি? প্রেগনেন্সি। একটু আগে ম্যাডাম বলছিলেন না postpartum depression. So what is your remedy for postpartum depression now? Very common one. There are many. Alan Skinner tells aggravation during after pregnancy, parturition, lactation, pulsatilla, hanadana. But don't forget Oram also. Do not forget Oram also. All the time, a dark, hopeless mood, frequently anxiety and despair. Life is a burden to him. Then the manic or hypomanic pole, uneasy, hurried, desire for mental and bodily activity. Aurum metallicum is a prominent drug for under the rubric industrious, you know. Okay. Cannot do things fast enough. অনেকটা কি আছে না লাইনটা? Cannot do things fast enough. তো এখন ওই সিমটমটা পরে কি মনে হচ্ছে ওটা কিসের সিমটম? হাইপোম্যানিয়া, রাইট? So my job is to acquaint you with materia medica symptoms and bipolar disorder so that you may recognize potential pictures of bipolar disorder in our materia medica. Okay, violent gale, loquacious delirium with exaltation of strain. Association, one acute disease, typhus. এবার mixed signature, that is also is there in Aurum. Remarkable changeability of mind. রিমার্কেবল চেঞ্জেবিলিটি অফ মাইন্ড। কজন জানতো এটা অরামে আছে? ভেরি ফিউ। আমি জানতাম না, আমার দলে তো কেউ থাকবেই। ওকে, কিন্তু রিমার্কেবল চেঞ্জেবিলিটি অফ মাইন্ড ইজ এ মুড ডিসঅর্ডার, রাইট? মুড ডিসঅর্ডারের এটা অনেক ড্রাগে আছে, তার মধ্যে বিখ্যাত কারা? বলো বলো, জোরে বলো। আর আর ওরা আর বলার প্রয়োজনই মনে করছে না, এটা সবাই জানে। ওকে, then hysterical mood, laughing 1 minute, crying in the next. So changeable is the mood. Then also যেমন আমরা দেখলাম the cause of bipolar disorder is in a large way genetic, okay, but there are epigenetic, that means environmental or circumstantial factor which may influence, right? Now those we are finding here as ailments from কিরকম? Grief, disappointed love, ailments from fright, anger, contradiction, mortification or vexation, with dread, fear, reserved displeasure or vehemence. আমি হেরিং গার্ডিং সিম্পটম থেকে কোট করছি। ওকে, তাহলে ইন দিস পার্টিকুলার ড্রাগ বেশি দূর না গিয়েই we can find a very close parallel of bipolar disorder, right? With constitutional trigger. So those elements from will go parallel with the epigenetic factors. Herring's Aurum is not merely a suicidal depressive remedy. It is a full bipolar constitutional. The driven, ambitious, hurried, cannot rest pole and the collapsing, despairing, suicidal, weeping pole, all in one person. The theta notion means these are clinically verified by cures. Every theta in Herring is a published case outcome. Do you know? Do you know? Right? Published case outcome. This is our evidence base from 19th century. So 19th century evidence base বলছে we have cured bipolar disorder. We have cured and that has been verified repeatedly. Now W.S. Mills, self-experiment with a drug. Clark reports. Dr. Mills, treating a seriously ill patient, accidentally ingested a teaspoonful of dash. Clark records
his verbatim report. A few moments later, I found that it produced a queer feeling throughout the body. It felt as though, without weight, as though I walked through on air, had an insane desire to laugh and shout. It was only by the utmost use of my willpower that I could keep myself from doing something ridiculous. Even when I forced myself to think of my position of responsibility, it was hard for me to restrain my hilarity. I can liken the condition only to one mild hilarious intoxication, a funny drunk. I knew I was silly, but I could not help it. In the previous discussion, how a substance abuse disorder may confound the diagnosis of bipolar disorder we have known, right? So since this is an accidental poisoning, here we are finding clue to that close picture of substance abuse disorder which might confound the mania phase of the bipolar disorder. To keep myself from losing my dignity before the nurses and the family, I locked myself in the bathroom for a few minutes and made faces at myself in the mirror. Now, from all this, what we get? This self-reported proving experience perfectly describes the subjective experience. The subjective experience. Why it is important, you think? Our Materia Medica is full of subjective experience. Their book is full of interpreted words. Our Materia Medica is not vitiated by thoughts or decisions of decades, centuries, etc. Okay, it is not affected by time, unchanged, because it is raw experience. And how they feel, if we know that, then only we can match that feeling with our drugs. So this gives a clue how they feel, describes the subjective experience of a mild manic or hypomanic episode, the elation disproportionate to circumstance. Okay, ওর সার্কামস্টেন্সটা এমন ছিল যেখানে আনন্দিত হওয়ার কিছু ছিল না, but he felt very happy, hilarious. This is a hypomanic or manic episode. The patient will tell you, I felt very hilarious. ওর বাড়ির লোকেরা যদি বলতে পারে আরো ভালো। Okay, the elation disproportionate to the circumstance, the insight that something is wrong combined with inability to control it, the social disinhibition, নার্সের সামনে, লোকের সামনে ওই বোকা বোকা কাজ ও যেটা করতে ভেতর থেকে ইচ্ছা করছিল সেটা যে আমরা নিজেদেরকে আটকে ঠাটকে রাখি, এটা ইনহিবিশন। যখন আটকাতে পারি না, করে ফেলি, ডিসইনহিবিশন। তাহলে আমি যদি বলি, who is the famous disinhibited patient of your Materia Medica? Yes, we tell him lascivious mania, right? We call it lascivious mania. Actually, it is what? A greater degree of disinhibition. Greater degree of disinhibition. This is bipolar 2 hypomania described from the inside. Every PG student should read the passage. চলে যাবে, ক্লাস ডিকশনারিতে পড়ে নেবে before the next BPAD case taking. Okay. এবার আসি আর একজনের কথায়। দ্য মিডল টাউন হোমিওপ্যাথিক হসপিটাল নাম কেউ শুনেছো? টাউনের মাঝখানের কোনো হসপিটাল না, হসপিটালটার নাম মিডল টাউন। ওকে, মিডল টাউন 1874 থেকে 1920 পর্যন্ত এক্সিস্ট করেছে। ইনস্টিটিউশনাল এভিডেন্স ফ্রম জেরি ক্যান্টর সেন অ্যাসাইলামস 2022 এটা রয়েছে এই হসপিটালের কেস রেকর্ডস অ্যাজ এন এভিডেন্স বেস রয়েছে। যিনি সেই সময় হাসপাতালের ইনচার্জ ছিলেন, দ্য সুপারিনটেন্ডেন্ট, হি ইজ এ ফেমাস ম্যান ইন হোমিওপ্যাথি টু মেনি। হি ইজ নোন অ্যাজ সেলডেন ট্যালকট। নাম শুনেছো? অনেকেই শুনেছো। ট্যালকটের মেন্টাল ডিজের বই আছে না হোমিওপ্যাথিতে? দ্যাট পারসন ইজ সেলডেন ট্যালকট। ওকে,
Superintendent of New York's Middletown State Homeopathic Hospital for the Insane from 1877, oversaw one of the most remarkable institutional records in psychiatric history. His method combined থমাস কার্কব্রাইট বিহেভিওরাল থেরাপি, এই যে ইনসেনদের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হবে, ঘরটা কিরকম হতে হবে, চেন দিয়ে বাঁধা যাবে না, এয়ারই হতে হবে, খাবার দাবার কিরকম হতে হবে। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু গিভ আ স্ট্রাকচার ডাইরেকশন অ্যাবাউট দিস। ওকে, নাও ওই ডাইরেকশন যেটা কিনা হ্যানিম্যান বিহেভিওরাল থেরাপি হিসাবে দিয়েছেন, অ্যাডভাইস এটসেট্রা বলে, সেই ডাইরেকশন, ওনার ডাইরেকশনের সাথে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, moral treatment principles with individualized homeopathic prescription, treating patient as sick individuals deserving care rather than containment। তখন ওই যে ম্যাডম্যানের মতন চেনে টেনে বেঁধে রাখা হতো, ওনাদের হাসপাতালে ওনারা সেটা করতেন না। তাদের ভালো ব্যবহার করতেন, তাদেরকে ভালো করে খেতে দিতেন, তাদের কমফোর্টের দিকে খেয়াল রাখতেন, অ্যালং উইথ গিভিং ইন্ডিভিজুয়ালাইজড হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। তার ফলে কি হয়েছিল? দ্য হসপিটালস অ্যানুয়াল রিপোর্ট documented treatment of mania, melancholia, and alternating insanity, the diagnostic category then used for what we now call bipolar disorder, with individualized homeopathic medicines. Talcott's published work, Mental Disease and Their Modern Treatment, described outcome statistics superior to conventional asylums of the era. সেই সময় যত কনভেনশনাল অ্যাসাইলাম ছিল তাদের থেকে এদের পাবলিশ রিপোর্টে স্ট্যাটিস্টিক্যালি ইমপ্রুভমেন্ট ওয়াজ মাচ বেটার, ইনক্লুডিং শর্টার অ্যাভারেজ ডিউরেশন অফ ম্যানিক এপিসোডস। এখনো তাই বলা হচ্ছে তো, ম্যানিক এপিসোডকে একদম শর্ট করতে হবে, শর্টার ডিউরেশন অফ ম্যানিক এপিসোডস অ্যান্ড লোয়ার রেট অফ ক্রনিক ইনস্টিটিউশনালাইজেশন, মানে সিভিয়ার ম্যানিয়া বা ডিসেবিলিটি হচ্ছে না। লোয়ার রেটস, তাকে লোয়ার করতে পারে, মানে কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করছে, ডিসেবিলিটি লিমিট করছে, হোয়াট এভার। ট্যালকটের কথায়, দ্য ইনসেন্ট ম্যান ইজ এ সিক ম্যান অ্যান্ড নিডস ফর হিজ কমফোর্ট অ্যান্ড কিওর দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সাচ মিনস as are ordinarily used for the benefit of sick in a modern general hospital। তাদেরকে সেই সব সুবিধাগুলো দিতে হবে, তাদেরকে বেঁধে রাখলে চলবে না। কবে বলেছিল? 1901 সালে। ওকে, তাহলে আমাদের পাস্টটা কিরকম, কত উজ্জ্বল, রাইট? উজ্জ্বল মানবে তো, আওয়ার পাস্ট ওয়াজ গ্লোরিয়াস। দেন হোমিওপ্যাথিক সাইকিয়াট্রিক অ্যাসাইলাম ইন ইউএসএ had documented outcomes across 1,000 patients. This is our largest historical evidence base. It was not lost to failure. It was lost to the pharmaceutical revolution of early 20th century. আমি একটা রেফারেন্স নাম্বার লিখে দিয়েছি, এটা আমার কথা না, আমি কিছু বলিনি, রেফারেন্স দেখিয়ে দেবো লাস্টে, আমার কথা নয়, সেখানে এটা লেখা আছে। সাকসেস রেট কম ছিল না, কিন্তু ভাই ওই অত কম দামি ওষুধে কারোর লাভ নেই, ইনস্টিটিউশন চালানো না গভর্নমেন্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং। নাও কাম টু মেটেরিয়া মেডিকা। অরা মেটালিকাম constitutional is gifted, driven, morally serious, a person of immense will, ambition and duty. Their manic phase is not frivolous. Frivolous মানে? Their manic phase is not frivolous. It is intensely purposeful. এই যে গোল ওরিয়েন্টেড কথাটা বলেছিলেন ম্যাডাম, it was intensely purposeful. Okay, intensely purposeful, driven to achieve hurried, working at impossible speed, cannot do things fast enough. এই কথাটা ইংলিশে বললে আদৌ বোঝা যায় না, বিকজ উই আর নট ইংলিশম্যান। শুধু ইংলিশে আছে বলে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না এই লিটারেচারটা। ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ। ইফ ইট ওয়াজ ইন বেঙ্গলি, যদি লেখা থাকতো সাংঘাতিক রকমের কাজ করার স্পিড, 1 মিনিট নষ্ট করতে চায় না, এত ওর তারা।
ইন এ টোন, হয়তো ইমপ্রেস হতাম আমরা। আমরা এই ওরকম হাড়িডের কথা বললে অ্যালুমিনা মাথায় আসবে, রাইট? ডাইরেক্টলি সালফিউরিক অ্যাসিড মাথায় আসতে পারে, ওকে, মেডোরিনাম মাথায় আসতে পারে। এনিওয়ে, the collapse into depression is catastrophic precisely because standard is so high. The drop from oram self expectation to felt failure is vertical. ওর সেলফ এক্সপেকটেশন গোল্ড, তো সেলফ এক্সপেকটেশন ইজ কোয়াইট হাই। সেগুলো যখন পূরণ হয় না, ওর ড্রপটাও প্রচন্ড উপর থেকে পড়ে। এই সিমটমটা, এই যে আমরা সাইকিয়াট্রি পড়ছি, যাবতীয় যে জিনিসগুলো পড়ছি, ওয়ান অফ ইটস পারপাস শুড বি সেলফ ডায়াগনোসিস অ্যান্ড সেলফ ডিসিপ্লিন টু প্রিভেন্ট গেটিং সাচ ডিজিজেস। ডোন্ট পুট ইউর স্ট্যান্ডার্ড at a so high level that you fall vertically and get shattered. এত হাই স্ট্যান্ডার্ড নিজেদেরকে কখনো করবে না। ওকে, দেন Hering's cured symptom tell us the medicine treats the laughing, crying, alteration, the suicidal ideation across multiple clinical contexts. ওখানেই আমরা দেখেছি clinical context, pregnancy, prolapse, puerperal, hepatitis, etc. There are many others. Always the same mind, the remarkable changeability of the mind, that is Oram's bipolar signature. But which miasm Oram is, as we know, that also echoes Hahnemann's seldom words, খুব রেয়ারলি। তখন হয়তো সুইসাইডাল এই টেন্ডেন্সি গুলো আজকের মতন এত ছিল না। আমরা তো দেখলাম যে একটা সেঞ্চুরিতে সুইসাইড কিরকম করে ইনক্রিজ করেছে। তাহলে দেয়ার ওয়াজ এ স্মল গ্রুপ হু নিডেড সাচ ড্রাগস, সেই স্মল গ্রুপটা সিফিলিটিক ছিল, সো হি রোট সেলডম, and for them one of the choice is aurum metallicum. Okay, then stemmonium. আমি আর স্ট্যামোনিয়ামের ভিতরে ঢুকবো না, কারণ ইউ আর অলরেডি ডিসথাইমিক। ওকে, ভেতরে আর ঢুকছি না। দেন হালসাইমাস দ্য ক্লেভার ফুল। আচ্ছা, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ওয়াই আই এম কলিং হালসাইমাস দ্য ক্লেভার ফুল? ভেরেট্রাম অ্যালবাম, emperor's new cassette clothes, delusion of exalted rank and social position. That is a great symptom about Veratrum album. Perhaps it has a symptom recorded in Kent repertory to fear of losing social position or something like that. I can exactly right now remember. Napoleon, a great ruler. Follow the words. See how it echoes what is already discussed by Madame. Napoleon, a great ruler, God's appointed, works without sleep, runs incessantly, preaches, professes, cuts and tears things. In the depressive switch, cold, prostrate, silent, blue tinged, covered in cold sweat. The thermometer drops with the mood. The thermometer drops with the mood. That is Veratrum album. যেমন যেমন ডিপ্রেশন, তেমন তেমন কোল্ডনেস। So do you expect a maniacal Veratrum having cold perspiration, cold nose, etc.? Don't confuse these two states. They never come together. They may alter at shorter intervals also, but not together. Now, Clark identifies the gossiping, babbling as related to stemmonium but distinct. Veratrum babbles on religious subjects, religious mania. Babbling, what is babbling? Hey, repertory te rubric ache, repertorians. A lot of repertorians are here. Hey, what is babbling? আরে দেখ গুগল, অগতির গতি।
কি বেরোলো? ওকে, হিয়ার ইজ এ মিনিংলেস চ্যাটার। দেন পাগলদের বক বক শুনেছো? দ্যাট ইজ কল্ড ব্যাবলিং। আচ্ছা, Veratrum babbles on religious subjects. Hahnemann considered it an intermediate remedy for one third of the asylum cases. However, asylum-এ কখন বেশি যাবে লোকেরা? ম্যানিক ফেজে, যখন তাকে রিস্ট্রেন করার দরকার পড়বে। সো অ্যাট দ্যাট ম্যানিক ফেজ, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অফেন সুটেবল রেমেডি ইজ ভেরেট্রাম অ্যালবাম। দ্যাট ইজ ট্রু। আমরা কেউ এই বিষয়ে এক্সপিরিয়েন্স করিনি কেন? কারণ মেন্টাল ডিজিজ আমাদের কাছে প্রায় জিরোর কাছাকাছি আসে। ট্রু মেন্টাল ডিজিজ সো কল্ড। আর যারা আসে তারা অন্যান্য অনেক ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে ওষুধপত্র খেতে খেতে মাঝখানে আসে। তাদের ট্যাকেল করার পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। ল্যাকেসি ইজ দ্য রিভার ফ্লাড, এটা সম্পর্কে কিছু বলা নেই। সব কিছু বলেছে, যা সিমটম এখানে বলেছে আছে এতে। প্ল্যাটিনা দ্য মার্বেল গডেস, মরাল গ্র্যান্ডিওসিটিটা লক্ষ্য করবে প্ল্যাটিনা। প্ল্যাটিনা হিস্টেরিক, প্ল্যাটিনা ম্যানিয়াকাল উই নো, বাট লুক অ্যাট দ্য overshadowing grandiosity symptom, and it also has alternates between physical and mental symptom. Here we are taking the bipolar disorder to a psychosomatic level too through our materia medica. We don't need anything else actually. বোগার বলছেন ক্লু for to help select the most expressive new symptom is usually the key to the whole case and directly related to all the others, and is often expressed by a change of temper or mental condition. Such apparent riffles reveal the inner man to the acute observer. The most expressive new symptom, খেয়াল করব তাহলে দুটো ফেজ আছে। যখন ফেজ একটা শুরু হবে, সেটার যত সিমটম গ্রুপ থাকবে তার মধ্যে একটা কি দুটো সিমটম থাকবে হুইচ উইল ওভারশ্যাডো আদার্স। কারো ক্ষেত্রে সেটা ঘুম হয় না, কারো ক্ষেত্রে সেটা কাজ করে, কারো ক্ষেত্রে সেটা বক বক করে। ওকে, গিভ স্ট্রেস অন দ্যাট সিমটম, দ্যাট ইজ বোগার্স অ্যাডভাইস। ওকে, কিন্তু ওই আগে আমাদের, হাউএভার আমাদের আগে যদি ট্র্যাডিশনে যদি লরেলস থাকে, গোল্ডেন ট্র্যাডিশন, বাট হোয়াট ইজ দ্য স্টেট নাও? এখন যা পাবলিশড রিসার্চ আছে তাতে এই ওয়াইএমআরএস জানো তো, ইয়ং ম্যানিয়া রেটিং স্কেল, ইয়ংস ম্যানিয়া রেটিং স্কেল, দ্যার ইজ এ স্কোরিং কোশ্চেনিয়ার গুলোর ব্যাপারে ম্যাডাম বোধহয় কিছু আলাদা করে আজকে বলেন। Those are the things which can measure outcome of treatment in bipolar disorder, okay, in different phases. Some scales measure both, some scale measure mania phases outcome, okay. EMRS is one of that. একটা কেস যেটা NRIMH এই জার্নালে, এদের জার্নালে পাবলিশ হয়েছিল, সেটাতে ওয়াইএমআরএস 52 যথেষ্ট হাই, সেটা 4 উইকে 0 হয়েছিল। একটা কেস রিপোর্ট জিবিএসএস অ্যানাদার স্কেল 43 থেকে 3 8 মাসে এসছে ফাদার মুলার কলেজে পাবলিশড একটা কেস রিপোর্টে। দুটো কেস রিপোর্ট, ম্যানিক সাইকোটিক এপিসোড রেমিশন ইন 2 months, হোমিওপ্যাথি বাই হোমিওপ্যাথি অ্যালন, ওয়াইএমআরএস ডকুমেন্টেড, IJRH এ পাবলিশড কেস রিপোর্ট 3টে, হ্যামডি ইউজ করে আরেকটা হোমিওপ্যাথিক জার্নালে 2025 পাবলিশড। দেয়ার ইজ এ সিস্টেমিক রিভিউ, 2000 থেকে 2022 পর্যন্ত রিভিউ করেছিল, সিস্টেমিক রিভিউ পাবলিশড ইন IJRH অলসো। সেখানে কনক্লুড করেছে অ্যাবাউট হোমিওপ্যাথিক ইন্টারভেনশন, প্রমিসিং বাট কন্ট্রোল ট্রায়ালস আর্জেন্টলি নিডেড। আগে যখন আমরা বড় বড় এভিডেন্স দিয়েছি তখন আমাদের কলেজ উঠে গেছে, হসপিটাল উঠে গেছে, আজকে এভিডেন্স চাইছে। এখন এভিডেন্সের অবস্থা এই, এভিডেন্স দিয়েই কলেজ উঠে যাচ্ছে। তাহলে আগামী দিনে যদি আমরা দায়িত্ববান না হই, কিছু না করি, বিশেষ করে এমডিরা, কোর্সটা চালুই হয়েছে এভিডেন্স জেনারেটর তৈরির জন্য, না করি উঠে যাবে, এটাও উঠে যাবে, নট ডিউ টু ফেলিওরস বাট ডিউ টু ফেলিওর অফ গিভিং এভিডেন্স। ওকে, নাও হিস্টোরিক্যালটা তলায় ওই জন্য দিয়ে দিলাম। হিস্টোরিক্যাল ইনস্টিটিউশনাল রেকর্ড, মিডল টাউন, থাউজেন্ডস অফ আউটকামস ডকুমেন্টেড,
superiority to contemporaneous conventional asylums. তাদের থেকে অনেক ভালো ছিল। আর আজকে আমাদের এভিডেন্স জেনারেট করতে হবে। সো ডোন্ট গেট ডিসকারেজড। আগের ইতিহাসে দেখা গেছে কাজ হয়েছে, সিনসিয়ারলি ওয়ার্ক করলে কাজ হবে। তো আমরা এই নিয়ে যেন আগামী দিনে কাজ করি, এটা আমাদের নিড। হোয়াট এভার তোমরা নিজেদের ক্যারিয়ারে বিপিএডি পেশেন্ট দেখবে, ডকুমেন্ট এভরি কেস উইথ ভ্যালিডেটেড ইনস্ট্রুমেন্টস, এটা রিকোয়েস্ট। ডকুমেন্ট এভরি কেস হোয়ার পসিবল। ওপিডিতে এক একজনের ভাগ্যে 3টে 4টে 5টার বেশি পড়ে না ইউজুয়ালি। তো আমরা একটা কেস অ্যাটলিস্ট ডকুমেন্ট করতেই পারবো। ভ্যালিডেটেড আউটকামস সাবমিট টু পিয়ার রিভিউ জার্নালস। শুধু আমরা না, এনসিএইচও বলছে your MD dissertations are not merely academic exercises, they are the bricks that will build the evidence base of your successors need. তোমার পরের প্রজন্ম যদি হোমিওপ্যাথি পড়তে চায়, করতে চায়, তাদের কিন্তু তোমাদের দিকে তাকাতে হবে, ওপরের দিকে। আমরা তো পেছনে তাকালে হ্যানিম্যান ওইটা দিয়ে গেছে। এবারে আমাদের পেছনে যারা আছে তারা যখন, আমাদের আগে যারা আছে তারা যখন পেছনের দিকে তাকাবে, এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ওই সেই হ্যানিম্যান অব্দি ফাঁকা। যাই হোক, ইন্টিগ্রেটিভ যদি করতে হয়, জাস্ট টেক এ স্ন্যাপ। আই উইল নট ডিসকাস ইস ইন ডিটেল, ইট ইজ টু লেট অলরেডি। দেন ক্লোজিং, bipolar disorder challenges us as homeopaths at the deepest philosophical level. It asks, can the vital force not only be diseased but systemically dysrhythmic, oscillating between opposite poles of its own disequilibrium? Then Hahnemann answered yes in 232. Kent answered yes in his lectures on insanity and syphilitic miasm. Our Materia Medica answered yes in every proving that produce alternating or bipolar symptom clusters in healthy provers. Bogar answered it perhaps most elegantly in his aphoristic reminder that mental symptom epitomize whole patient. আমরা সব জানি, in BPAD the entire patient is epitomized in as any symptom, as diagnostic as any symptom. Kent বলছেন, when the man arrives at that state that he has an aversion to life, that is the very innermost. তার মানে which becomes the most prominent symptom in a case where there is a ideation of suicide. In indirect words, Kent actually emphasizing the importance of this suicidal ideation. Our prescription must reach the innermost place, not to suppress the oscillation which allopathic drugs do, but to restore the rhythm, not to sedate the mania or stimulate the depression. আমরা এক্ষুনি শুনলাম ভুল করে ডিপ্রেশনের ফেজে অ্যান্টি ডিপ্রেশন দেওয়ার ফলে it became mania. But to return the vital economy to its own harmonious beat. That is homeopathic vision of mental health, and that is what Hahnemann means in section 1. In the stage of mental disease, this is what these patients deserve and what this extraordinary system of medicine can give them. Thank you. Chalo. I thank you for your patience here. রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে একটা বন্ধ করতে হবে, নাহলে কালকে জাহান দিতে হবে।